ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು JM IoT ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ರೋಬೋಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 3 ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸೆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ರೋಬೋಟ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಹೋಮ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ಸ್, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ರೋಬೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಡ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೆಮೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಚೆಸ್ಸಿ, 4 DC ಮೋಟರ್ಸ್, 4 ವೀಲ್ಸ್, ಒಂದು L298N ಮೋಟರ್ ಡ್ರೈವರ್, ಒಂದು Arduino, 3 ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್, 2 IR ಸೆನ್ಸರ್ಸ್, ಒಂದು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡು ಮತ್ತು ಜಂಪರ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇವಾಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೆಸ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 DC ಮೋಟರ್ಸ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ನ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆ ವಾಯ್ಸ್ನ ಈ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ L298 ಮೋಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಅಲ್ಲದೆ ಈ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ, ಮತ್ತು 12 ವೋಲ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು 5 ವೋಲ್ಟ್ VCCಗೆ ವೈರ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಔಟ್ 1ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಔಟ್ 1, ನೆಗೆಟಿವ್ ಔಟ್ 2, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಔಟ್ 3 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಔಟ್ 4, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗಿಗೆ
ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ನ 12 ವೋಲ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡಿನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಟು ದಿ L298N ಮೋಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ. 9 for IN1, 6 IN2, 3 IN3, 5 IN4. Next IR sensor connection ಮಾಡುವ. So IR1 on the right side, out is 12. Another IR sensor on the left side of the IR sensor 13. Next we are going to take a ultrasonic sensor. This is for left ultrasonic sensor. This is for right ultrasonic sensor.